Hello students, welcome to the class. This is your fourth class or the fourth part of chapter 1. So in the last class we discussed about the different input output devices. We have studied till different printers. That is there were two different types of printers. One was impact printer and the other was non-impact printer. Then speakers, plotters, projectors was there. So today we're going to discuss hardware and software. So please turn to page number 15. So first of all, in order to know what hardware and what software is, you need to know that the computer system can be divided into hardware, software, and humanware. Okay? Hardware, software, and humanware. Computer system, the whole computer system can be divided into three parts. That is, one is hardware, another is software, and third is humanware. So what are hardwares? So anything that you can see in the computer system, or you can feel, you can touch, all those things are called hardware. Like, suppose your monitor. What is your monitor? Can you touch the monitor? You can feel the monitor, you can touch the monitor, right? So monitor is what? A hardware. Again, your keyboard is a hardware, your mouse is a hardware. All these things that you can touch, you can feel, all these components, or all the physical components that exist are called hardware. So let's look at the definition now. Hardware represents to the physical components of a computer system. Physical components means all the things that has weight, that can be touched, that can be felt. All these things are called physical components, right? এইবিলাকে physical components বুলি কয় যিবিলাক exist কৰে physically. মানে আমি চুব পাৰো সিহঁতৰ অলপ weight আছে, okay? সিহঁতক আমি চুব পাৰো, দাঙিব পাৰো, এনেকা বস্তু. So all these things are called physical components. হয় নহয়? যেনেকে শিল, ইটা, বালি, এইবিলাক সব physical components. So hardware represents to the physical components of a computer system. All the physical components that are there in a computer are called hardware. Okay? These components can be seen and touched. Input devices, output devices, CPU, memory devices, etc. are example of hardware. This is a very good definition of what is a hardware. Okay, so you learn this thing. You learn these two lines. So whenever you are asked what is hardware, then you have to tell that hardware are the physical components of a computer system. These components can be seen and touched. Input devices, output devices, CPU, monitor, memory devices, etc. are examples of hardware. You have to write like that. Okay. Next, what is software? Software represents the set of programs that directs the computer how to work. As we all have discussed earlier, that what is a software? Using a software, you instruct the computer to do a particular job. Okay? তোমালোকে software সহায়ত কি কৰা? Software সহায়ত কম্পিউটাৰটোক কিবা এটা কাম কৰিবলৈ নোকোৱা জানো? Okay? Software বিলাকত কি থাকে? Software বিলাকত program থাকে। আৰু program বিলাকৰ ভিতৰত কি থাকে? Instruction থাকে যে আমুকটো কৰ, তামুকটো কৰ, তামুকটো কৰ, এনেকে লিখা আছে। গতিকে software এটা যেতিয়া আমি run কৰি দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব? তাৰ ভিতৰত থকা program বিলাক execute হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ব। Execute হোৱা মানে কি? তাৰ ভিতৰত থকা program বিলাকৰ যিবিলাক instruction আছে, সেই instruction বিলাক কম্পিউটাৰটোৱে follow কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। Okay? That is how a software is used to make the hardware of the computer work for us. Okay? Hardware টোক কাম কৰাবৰ কাৰণে software বিলাক use কৰা হয়। Okay? So what is a software বুলি ক'লে? Software represents the set of programs that directs the computer how to work. A program is a set of instructions to perform a specific task. This is the definition of a program. Okay, and this is the definition of a software. Okay, the computer hardware cannot do anything on its own. It needs software to instruct what to do. Computer software is written by programmers using programming language. Again, another term you need to remember is programming language. So what is programming language? What do you mean by programming language? Programming language মানে কি? যেনেকে as I am talking to you in
a particular language or in two languages, that is English and Assamese, in order to make you understand, in order to make you do what I need you to do. Okay, মই যদি কিবা তোমালোকৰ হতুৱাই কিবা এটা কৰাব বিচাৰো বা তোমালোকক কিবা এটা বুজাব বিচাৰো তেতিয়া হলে মই কি কৰিম মই কিবা এটা ভাষাত তোমালোকক সেই কথাটো জনাম আইদাৰ লিখি পিনে জনাম নহলে কৈ পিনে জনাম হয়নে নহয় তো এই ভাষাটো যে আমি ইউজ কৰো হেতু কোৱা হয় কি ভাষা মানে কি ল্যাঙ্গুয়েজ রাইট ভাষা মানে কি হয় ল্যাঙ্গুয়েজ সো we people use language to tell someone to or to instruct someone to do a particular job, right? To a particular work. Similarly, in order to communicate with the computer, in order to tell the computer to do a particular thing, we need a language. And those languages are called programming language. There are different types of programming languages. We have different types of languages in for the people like English, Assamese, a lot of languages we have, right? So computers, to talk to computers, we also have different and numerous numbers of languages like for example C, C++, Java, Python, all these are kind of languages that are used by the people or the programmer to program or instruct the computers to do a particular job. Okay, so next is computer software can be classified into two categories. First of all, we came to know that computer can be divided into three parts. That is, one is hardware, one is software, and other is humanware. Here in your book, it is given the description of these two parts. So what is humanware? Humanware are the people who are operating the computer. They are called humanware, nothing else. Okay, so we need to learn more about hardware and software. First of all, we came to know what a software is, what a program is, what an instruction is, and what are the softwares written in what type of languages, by whom, all these things we learn. Okay, next we are going to learn about what are the different categories of software. So in your book it is given that software can be classified into two categories. First is system software and second is application software. So when you are asked what are the different types of software, you have to say that one is system software, another is application software. Okay, so what are system softwares? System software is a set of programs designed to operate hardware and control the internal operations of a computer. System software provides a platform for running application softwares. System software can be further classified into operating system, language processors, and utilities. So, what are system software? Let's understand that. System software is a set of programs designed to operate hardware and control the internal operations of a computer. This part is very important. It is used to control the internal operations of a computer. Means the softwares that are used to run the computer are called system software. Suppose this is a bus. Okay, so this is a bus. So here is a driver. Okay, so here is a TV. Okay, so in order to run this bus, which one is required? A TV is required or not in order to run this bus? এই গাড়ীখন বেসিক্যালি চলাবৰ কাৰণে কি লাগিব টিভি লাগিব না নালাগে নালাগে we don't need a TV to operate this bus okay but we will always need a driver to operate this bus আমাক এজন ড্ৰাইভাৰ লাগিবই নহলে নহবই that is why driver can be considered as a system software মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সফটওয়্যাৰ যিবিলাক নহলে মানে আমাৰ কম্পিউটাৰটো একেবাৰে নচলে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ সফটওয়্যাৰ বিলাকক কি কোৱা হ'ব system software those softwares which are needed and must to operate a computer are called system software. Okay, so some system softwares are like operating system like what are the different types of operating system? Windows, Linux, Android. Okay, in mobile devices we have Android. In computers and laptops we have Windows and Linux, and also different other types of operating systems. These are just a few examples. So what is an operating system? An operating system is an interface between the computer user and the computer hardware.
So what is it? What is the operating system? It is an interface, means suppose it is a connection. This is the user and this is a computer hardware. Okay, in order to interact with the computer, the user needs a medium or a connection through which it will be connected to the computer hardware. So this connection is called operating system or OS. Okay, this connection is called operating system or the OS. It is also called as the interface. Interface means connection between two layers or two particular entities. Okay, an operating system is interface between the computer user and the computer hardware. Okay, it runs the computer. The purpose of operating system is to provide an environment in which the user can execute a program in a convenient and efficient manner. এতিয়া কি হয় চোৱা, ইউজাৰ এজনে অকল হাৰ্ডৱেৰটো ইউজ কৰিব পাৰিলে নহ'ব নহয়। এইটো প্ৰগ্ৰামবিলাক ৰান কৰিব পাৰিব লাগিব, যি যি ছফ্টৱেৰ আছে এইবিলাক ৰান কৰিব পাৰিব লাগিব। ধৰি লওক প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে, প্ৰিণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ এটা ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰিব লাগিব। ভিডিঅ' এডিট কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ এটা ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰিব লাগিব। VLC মিডিয়া মানে চিনেমা চাবৰ কাৰণে বেলেগ এটা ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰিব লাগিব। এই ছফ্টৱেৰবিলাক কি হয়, এই ছফ্টৱেৰবিলাক ডাইৰেক্ট হাৰ্ডৱেৰত আমি মনিটৰটোত ডাইৰেক্ট ভৰাই দিব নোৱাৰোঁ, হয়নে নহয়? That is why we will be needing the operating system. Operating system টোৰ ওপৰত এই ছফ্টৱেৰ কেইটা আমি ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিম। ইনষ্টল কৰি ল'লে কি হ'ব, এই ছফ্টৱেৰ কেইটা যেতিয়া আমি কাম কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি ছফ্টৱেৰ কেইটা ৰান কৰি দিলে ক'ত ৰান হ'ব, অপাৰেটিং চিষ্টেমটোৰ ভিতৰত ৰান হ'ব। তাৰপিছত অপাৰেটিং চিষ্টেমটোৰ থ্ৰুৱেদি ই হাৰ্ডৱেৰটো এক্সেছ কৰিব পাৰিব। অ'কে, এই হাৰ্ডৱেৰটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব, মানে মনিটৰটোত আমাৰ ডিছপ্লেটো ওলাব। এতিয়া চোৱা, অপাৰেটিং চিষ্টেমটো কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ এতিয়া তোমাৰ মোবাইলৰ যিকোনো গেম এটা তোমাৰ কম্পিউটাৰত চলিব জানো? নচলে, because the operating systems are different. So the purpose of operating system is to provide an environment in which the user can execute a program in a convenient and efficient manner. That is why এটা কি হয়, অপাৰেটিং চিষ্টেমটোৱে এটা এনভাইৰনমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে, সেই এনভাইৰনমেণ্টটোত সেই ছফ্টৱেৰবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিব। এতিয়া অপাৰেটিং চিষ্টেমটো বেলেগ হোৱাৰ লগে লগে এনভাইৰনমেণ্টটো বেলেগ হৈ যাব, গতিকে সেই ছফ্টৱেৰকেইটা ইউজ কৰিব নোৱাৰে। অ'কে, চ' ৰিমেম্বাৰ ডেট every computer system must have at least one operating system to run the other programs. Examples of operating systems are like Windows, Linux, Android, etc. Next is language processor or translator. So what is the need of language processor or translator? Why do we need it? Computers does not understand any language other than binary or machine language. So when we will be studying about the different languages, so we will be going through these languages in details. But now I will tell you one thing, that every electronic device or electrical device knows only one thing, that is on or off, right? So the bulb, as you can see, the light bulb or the fan, what does it understand? ইয়াতে কি বুজি পায়? তোমালোকে যেতিয়া সুইচটো অন কৰি দিবা তেতিয়া ফেনখন চলিব, যেতিয়া অফ কৰি দিবা ফেনখন বন্ধ হৈ যাব, মানে সি কি বুজি পায়? অন আৰু অফ বুজি পায়। ঠিক তেনেকে লাইটটোৱে অন আৰু অফ বুজি পায়, হয়নে নহয়? অন মানে আছে, অফ মানে নাই। চ' অন মানে আমি কি কৰিম? ওৱান বুলি কৈ দিওঁ, ধৰি লওঁ অন ওৱান। অফ মানে OFF, অফ মানে কি? নাই, একো নাই, মানে জিৰ'। So computer বা অন্যান্য যিকোনো electronic device বা electrical device, all the electric and electronic devices knows only two things, that is 0 and 1. Okay, and if তুমি যদি অকল অসমীয়া বুজি পোৱা, okay, তো মই তোমাকতো অসমীয়াতে ক'ব লাগিব, বুজাব লাগিব, হয়নে নহয়? তুমি যদি অকল ইংলিছে বুজি পোৱা, মইতো অকল তোমাক ইংলিছতে বুজাব লাগিব, হয়নে নহয়? অ'কে, ঠিক তেনেকৈ কম্পিউটাৰটোক যদি আমি কিবা এটা ক'ব লাগে আৰু কম্পিউটাৰটোৱে যদি অকল 0 আৰু 1 বুজি পায়, তেনেহ'লে এই কম্পিউটাৰটোক 0 আৰু 1 ভাষাতে বুজাব লাগিব। এইটো এটা ভাষাই হৈ গ'ল এতিয়া, হয় নহয়? তো this language which consists of only 0 and 1 is called binary or the machine language. মেচিনে যিহেতু অকল এই দুটা আখৰ বা এই দুটা হেৰিয়ে গম পায়, তো এই দুটা আখৰক কি কোৱা হয়? এটা লেংগুৱেজ হিচাপে ইউজ কৰা হয়, মানে কেৰেক্টাৰ, এই দুটা কেৰেক্টাৰ হয়, মানে যেনেকে আমাৰ ABCD খিনি থাকে, তো ABCD বা ক খ গ ঘ বিলাক থাকে, সেইখিনি মিলি পিনে কি হয়?
এটা ভাষা নহ'ব জানো সেইখিনি ইউজ কৰি আমি ভাষা এটা ৰচনা কৰিব পাৰোঁ ভাষাত কিবা এটা লিখিব পাৰোঁ হয়নে নহয় ঠিক তেনেকে কম্পিউটাৰ যিহেতু অকল এই দুটা আখৰে বুজি পায় তো এই দুটা আখৰেদি আমি যিকোনো এটা কথা ক'বলৈ কম্পিউটাৰটোক এটা ভাষাত ক'ব লাগে হয় নহয় আৰু সেই লেংগুৱেজটোকে কোৱা হয় বাইনেৰী লেংগুৱেজ বা মেচিন লেংগুৱেজ বাইনেৰী বুলি কিহৰ কাৰণে কোৱা হয় বাই মানে কি হয় টু that is why it is called বাইনেৰী লেংগুৱেজ কাৰণ ইয়াত অকল দুটাই চিম্বল আছে হয় নহয় এই দুটাই চিম্বল আছে ওকে বাই মানে কি হয় টু তোমালোকৰ বাইচাইকেলত কি হয় বাইচাইকেলখনক কি বুলি বাইচাইকেল বুলি কোৱা হয় কাৰণ তাত দুটা চকা আছে that is why it is called as bicycle ঠিক তেনেকে বাইনেৰী বা মেচিন লেংগুৱেজত কি থাকে অকল দুটা চিম্বল থাকে that is why it is called binary language okay and computer understands only this binary language. Language processor are the system software that translates program written in assembly level language or high level language into its equivalent machine level language program. এতিয়া তোমালোকে দেখিছানে মোদীয়ে যেতিয়া ক'বাত কথা কয় তেতিয়া হিন্দীত কৈ থাকে হিন্দীত কৈ থাকিলে কিন্তু ট্ৰাম্পে বুজি পাই থাকে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে হয়নে নহয় বা ডনাল্ড ট্ৰাম্পে ইংলিছত কিবা এটা কথা কৈ থাকিলে মোদীয়ে বুজি পাই থাকে কেনেকে বুজি পায় কাৰণ because there is a translator কাৰণ তাত ট্ৰান্সলেটৰ এজন থাকে যিজনে মোদীয়ে যেতিয়া হিন্দীত ক'ব হিন্দীটো ইংলিছলৈ কনভাৰ্ট কৰে আৰু ট্ৰাম্পে যেতিয়া ইংলিছত ক'ব তেতিয়া হিন্দীলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে okay so there is a translator that translate one language to another so when we people write a program we write the program in high level language or machine level or sorry in assembly level language and that language or that program needs to be translated to the binary or machine language in order to in order for the machine to understand হয়নে নহয় মেচিনটোৱে বুজি পাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সেই লেংগুৱেজটো আমি হাই লেভেল লেংগুৱেজ বা এছেম্বলি লেভেল লেংগুৱেজৰ পৰা কনভাৰ্ট কৰি মেচিন লেভেল লেংগুৱেজলৈ কনভাৰ্ট কৰা হ'ব ওকে এতিয়া হাই লেভেল লেংগুৱেজ হোৱাট ইজ হাই লেভেল লেংগুৱেজ বা হোৱাট ইজ এছেম্বলি লেভেল লেংগুৱেজ চ' হাই লেভেল লেংগুৱেজ ইজ দ্য লেংগুৱেজ ডেট উই স্পীক আমি মানুহে সদায় নিজৰটো অকণ ওপৰত ৰাখিব বিচাৰোঁ গতিকে আমি যিটো কথা কওঁ সেইটো হাই লেভেল লেংগুৱেজ বুলি কওঁ আৰু মেচিনে যিটো কথা কয় সেইটো ল' লেভেল লেংগুৱেজ বুলি কৈ থৈ দিছে কাৰণ মানুহে নামটো দিছে নহয় জানো অ'কে চ' ধৰি লোৱা আমাৰ কি আছে প্লাছ a প্লাছ b বুলি আছে অ'কে বা 1 প্লাছ 2 1 প্লাছ 2 বুলি আছে 1 প্লাছ 2 কেলকুলেট কৰিবলৈ কি হ'ল এনেকে যদি আমি লিখি দিওঁ তেতিয়া কম্পিউটাৰতে বুজি পাব জানো নাপায় বিকজ দে ডু নট ন' হোৱাট plus means and do not know what 2 means because they understands only 0 and 1 ইহঁতে অকল 0 আৰু 1 বুজি পায় গতিকে লৈ 1 to 2 বুজি পালে প্লাছ আৰু 2 টো বুজি নাপোৱা গতিকে এইটো আমি কি কৰিব লাগিব we need to convert this into assembly level language আৰু assembly level language sorry into machine level language so machine if we need to convert it into machine level language then 2 means 1 0 2 মানে 1 0 বুলি লিখা হয় আমি যেতিয়া কনভাৰ্ট কৰিবলৈ শিকিম তেতিয়া গম পাম 2 মানে 1 0 বুলি লিখা হয় আৰু প্লাছ 2 কিবা এটা আছিলে ধৰি লও 1 1 0 0 1 0 এনেকৈ কিবা এটা আছিলে তো এইখিনি বস্তু ইমানকে লিখাতকে আমি কি কৰিলো এই গোটেইকেইটা লগাই পিনে এড বুলি লিখিলো এড ডাবল ডি এতিয়া আমি যদি লিখো 1 এড 1 0 এনেকৈ যদি লিখো তেতিয়া কম্পিউটাৰতে বুজি পাব এতিয়া যে কি লিখিছে 1 আৰু 2 টো যোগ কৰি দিব কৈছে তো আনসাৰটো কি ওলাই যাব ইয়াতে 1 1 কেনেকৈ ওলাব এইখিনি আমি পিছত discuss কৰিম we'll discuss it later on when we'll learn about the conversion of number system conversion between different number system first of all you need here you need only to understand that the computer understands only machine language which consists of two characters and we write the program in high language that is normal English language so as computer understand only this language we need to convert or we need to translate high level language into low level language or machine level language that is why we need language processor or translator okay that's it there are different kinds of translators okay so these translators are assembler compiler interpreter these three are the different translators an assembler converts the program written in assembly level language into machine language okay so assembly level language into machine level language
is done by assembler. Okay, so a compiler and an interpreter converts the program written in high-level language into machine-level language. So whereas a compiler, it converts a high-level language into machine-level language. Okay, that's it. Sometimes you will also be asked a question that what is the difference if both of these, a compiler and an interpreter, converts the program written in high-level language into machine-level language? So why do we need two of them? We can just do our work by using one. Okay, but we need two of them because they have some differences. So it will be asked in the examination, what is the difference between a compiler and the interpreter? So you can tell that a compiler, the difference between the compiler and the interpreter is that the compiler converts the program in one go, okay? While an interpreter translates the program line by line. That is, suppose this is a program, okay? These are set of instructions. মানে কি এখানে instruction ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাবা তাৰ পৰা তালৈ যাবা এই গাড়ীখনত উঠিবা আমুকটো বস্তু দোকানত বিচাৰিবা গৈ পিনে এইটো আনিবা আনি পিনে মোক এইটো দিবাহি তো এইটো গোটেইটো এটা কাম দেই তোমাক মায়ে ধৰি লোৱা কিবা বস্তু এটা আনিবলৈ পঠালে দোকানৰ পৰা আমুকটো কৰিবা তাৰপিছত আমুকটো তাৰপৰা তেনেকৈ কৰি লাষ্টত হাতত মোক দিবাহি এইডোখৰলৈকে কামটো শেষ হ'ল তো এইবিলাক কি হয় লাইন নহয় জানো these are all set of instruction these are instruction set okay all these lines are instruction lines okay so what a compiler does if it is written in high level language a compiler first of all converts the whole program or the whole instruction set into machine level language okay machine level language লৈ convert কৰিলে তাৰ পিছতহে কম্পিউটাৰটোৱে সেই প্ৰগ্ৰামটো এক্সিকিউট কৰে বা ৰান কৰে okay মানে সেই প্ৰগ্ৰামটোৰ ওপৰত কাম কৰে সেই প্ৰগ্ৰামটোৰ মতে কামবিলাক হৈ যায় তাৰ পিছতহে প্ৰথমতে কনভাৰ্ট কৰিলে গোটেইটো তাৰ পিছতহে কামবিলাক আৰম্ভ কৰে okay but in case of interpreter what happens এটা লাইন কনভাৰ্ট কৰিলে ট্ৰান্সলেট কৰাৰ লগে লগে সেই লাইনটোত যিটো লিখা আছে সেই কামটো কৰিলে আকৌ নেক্সট লাইনটো কৰিলে নেক্সট লাইনটো ট্ৰান্সলেট কৰিলে আকৌ নেক্সট লাইনত যিটো লিখা আছে সেই কামটো কৰিলে আকৌ নেক্সট লাইনটো পঢ়িলে সেই লাইনটো ট্ৰান্সলেট কৰিলে নেক্সট সেইটো লাইনৰ কামটো কৰিলে অ'কে তো তেনেকৈ কামবিলাক কৰে সেইখিনি কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত in different situations we need a compiler and also an interpreter okay that is why we have two different types of language converter from high level language into machine level language okay next is utility software so what are utility software utility software are programs that add functionality to the computer system anyway without a video player or without a media player or without a Microsoft Word software, your computer will be working, right? But without a game, your computer will be working, right? তোমালোকৰ মোবাইলটো হ'লেও মোবাইলত গেমটো নোহোৱাকৈও মোবাইলটো চলি থাকিব চলিব নচলে কিন্তু মোবাইলত এনড্ৰইডটো নহ'লে চলিব জানো নচলে গতিকে এনড্ৰইডটো কি হয় এনড্ৰইডটো চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ এণ্ড তোমালোকৰ গেমবিলাক যে আছে বা বাকী এপছবিলাক যে আছে এইবিলাক কি হয় ইউটিলিটি ছফ্টৱেৰ utility software is a program that adds functionality to the computer system okay আৰু কিবা যদি এক্সট্ৰা কাম এটা কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে আমি এটা সফটৱেৰ ইউজ কৰো okay that is what this is saying this is being said okay next okay so utilities ensure the smooth functioning of a computer some examples of utility programs are antivirus software that are utility software backup utilities file management programs encryption decryption games okay all these are utility software functionality bilak borhai die then again we have another type of software that is application software so here you have to write system software application software utility software okay you have to write all these three you also have to write three utility software these utility softwares can be called as a doctor
or here in case of the bus we can call mechanic. Okay, এই বাছখনৰ ক্ষেত্ৰত আমি মেকানিক বুলি ক'ব পাৰো ইউটিলিটি সফটৱেৰ আৰু এই টিভিটোক আমি কি ক'ব পাৰো এপ্লিকেশন সফটৱেৰ বুলি ক'ব পাৰো ওকে সো এপ্লিকেশন সফটৱেৰ কোনবিলাক হ'ব যদি এক্সট্ৰা ফাংচনেলিটি এটা লাগে কম্পিউটাৰটো ধৰি লওক গেম এটা লাগে তো এই গেমটো কি কোৱা হ'ব এপ্লিকেশন সফটৱেৰ আৰু ইউটিলিটি সফটৱেৰ কাক কোৱা হ'ব ধৰি লোৱা যিকেইটাই কম্পিউটাৰটো ঠিককে চলাই ৰাখিবৰ কাৰণে সহায় কৰে সাপোজ লাইক এন্টিভাইৰাছ সফটৱেৰটো ভাইৰাছৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰে those are called utility software বেকআপ কম্পিউটাৰটো কেতিয়াবা বেয়া হ'বও পাৰে গতিকে আমি বেকআপ কৰি ৰাখি দিওঁ তো বেকআপ কৰিবলৈ যি সফটৱেৰ লাগে those softwares are called backup utilities okay file management softwares encryption decryption আমি যদি এনক্ৰিপ্ট কৰি পাছৱৰ্ড দি পিনে ৰাখিব লাগে তেতিয়াহ'লে এনক্ৰিপশ্যন সফটৱেৰ ডিক্ৰিপশ্যন সফটৱেৰ ইউজ কৰোঁ so those are utility softwares okay so what are application software are set of programs developed to carry out complete operations on a specific purpose they are programs written by programmer to perform specific task একেখিনি বস্তুৱে almost কিন্তু ডিফাৰেন্সটো কি হয় utility software আৰু application software তোমালোকক মই ভালকে নোটছত দি দিম but for you to know right now utility softwares are the softwares that are required or that are used in the computer system to keep the computer system working properly okay ভালকে কাম কৰি থাকিবৰ কাৰণে যিবিলাক সফটৱেৰ সহায় কৰে সেইবিলাকক কোৱা হয় ইউটিলিটি সফটৱেৰ আৰু এক্সট্ৰা কিবা কাম কৰিবলগীয়া থাকিলে যেনেকে ধৰি লোৱা আমি গেম এটা খেলিব লাগে বা গান এটা এডিট কৰিব লাগে বা কিবা এটা কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'টোকে এডিট কৰিব লাগে so those kind of softwares that are used for those kind of purposes are called application softwares okay so application software can be further divided into two categories general purpose application softwares and specific purpose application software general purpose application software বিলাক কোনবিলাক so word processing software যেনেকে ধৰি লোৱা মাইক্ৰসফট ৱৰ্ড হওক পাৱাৰ পইণ্ট এক্সেল এইবিলাক আছে তো সেইবিলাক কি হয় ৱৰ্ড প্ৰচেছিং ছফটৱেৰ স্প্ৰেডশ্বীট ছফটৱেৰটো এক্সেল ৱৰ্ড প্ৰচেছিং ছফটৱেৰটো মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডছ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ছফটৱেৰটো মাইক্ৰসফট পাৱাৰ পইণ্ট ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট চিষ্টেমটো ধৰি লোৱা SQL আৰু বেলেগ বহুত থাউজেণ্ডছ অফ এপছ আছে আৰু স্পেচিফিক পাৰপাছ ছফটৱেৰবিলাক কি হয় যেনেকে ধৰি লোৱা আমাৰ স্কুল মেনেজমেণ্ট ছফটৱেৰ এটা আছে তোমালোকে বাৰু ইউজ কৰিব নোপোৱা সেইখিনি কিন্তু টিচাৰবিলাকে ইউজ কৰে বা আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত থকাবিলাকে ইউজ কৰোঁ পে'ৰল চিষ্টেম ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিষ্টেম ধৰি লোৱা টিকেট বুক কৰিবৰ কাৰণে যিটো ছফটৱেৰ ইউজ কৰে সেইটোক ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিষ্টেম বুলি কয় ডেট ইজ অলছ' এন এপ্লিকেশ্যন ছফটৱেৰ অ'কে অল দিছ নেক্সট পাৰফৰ্মেঞ্চ মেজাৰমেণ্ট অফ এ কম্পিউটাৰ চ' হাউ a performance of a computer is measured means how powerful a computer how do you know that we have to measure right we have to measure the performance of a computer in order when you go to buy a computer when you go to buy a mobile phone so you need to know what the computer can do or what the mobile can do only then you will pay the proper price and buy that product right তোমালোকে গম পাব লাগিব কেনেকৈ কম্পিউটাৰটো কিমান পাৰফৰ্ম কৰে কেনেকুৱা ভাল কোনফালে ভাল বেয়া আমাক আৰু কিমান পাৰফৰ্মেঞ্চ লাগে এইখিনি গম পালে মানে আমি বস্তু এটা কিনিবলৈ যাব পাৰিম হয় নহয় তেতিয়াহে ভালকে ভাল জোখত দাম দি আমি আহিব পাৰিম হয়নে নহয় তো we need to know the performance of a computer so how the performance are measured in a computer performance is the efficiency of a given computer system or how well computer system performs. It depends on the response time, throughput, and execution time of the computer system. Response time is the time from the start to the completion of the task. Throughput is the total amount of work done at a given time. And CPU execution time is the total time a CPU spends computing on a given task. Okay? তো তোমালোকে এইকেইটা আকৌ মনত ৰাখিব লাগিব these are definitions. So computer performance it depends on the response time throughput and execution time of the computer so when you are asked how do you measure the performance of a computer so you have to tell that we measure the performance of a computer by calculating the response time throughput and execution time so when you are asked what is the response time you will have to say that response time is the time from the start to the completion of a task তোমাক কিবা যদি কাম এটা কৰিব দিয়া কম্পিউটাৰটোক
So কামটো যেতিয়াৰ পৰা দিলা, okay, যেতিয়া দিলা তেতিয়া তাৰ পিছৰ পৰা কম্পিউটাৰতে কিমান সময়ত কামটো আৰম্ভ কৰিছে বা সৰি কিমান সময়ত কামটো শেষ কৰিছে, okay, যেতিয়াৰ পৰা দিলা সেইটো সময়ৰ পৰা কিমান সময়ত কম্পিউটাৰটোৱে কামটো শেষ কৰিছে, তো সেইটো কোৱা হয় ৰেসপন্স টাইম। থ্ৰুপুট is the total amount of work done in a given time। এটা টাইমত কিমানখিনি কাম কৰিব পাৰিছে কম্পিউটাৰটোৱে, সেইটোক কি কোৱা হ'ব, থ্ৰুপুট বুলি কোৱা হ'ব। আৰু এক্সিকিউশন টাইমটো কিমান হয়, কিমান সময় কম্পিউটাৰটোৱে তুমি দিয়া কামটোৰ ওপৰত কাম চলাই আছিলে, অকে। তাৰমানে কি, তুমি যেতিয়া কম্পিউটাৰত কিবা কাম এটা দিলা, লগে লগে তোমাৰ কামটো আৰম্ভ নহ'বও পাৰে, হা, বেলেগ এটা কাম যদি চলি থাকে তোমাৰ কামটো লাহে লাহে আৰম্ভ হ'ব, লাহে লাহে আৰম্ভ হৈ শেষ হ'ব। তো এই প্ৰথমতে যেতিয়াৰ পৰা দিলা আৰু যেতিয়া শেষ হ'ল সেইটোক কি কোৱা হ'ব, প্ৰথমতে ৰেসপন্স টাইম বুলি কোৱা হ'ব। আৰু কম্পিউটাৰ আচলতে যিমান সময় ইউজ কৰিলে তোমাৰ কামটোত, সেই টাইমটোক কি কোৱা হ'ব, এক্সিকিউশন টাইম বুলি কোৱা হ'ব। আৰু থ্ৰুপুট বুলি কাক কয়, যিকোনো এটা ফিক্স টাইমৰ ভিতৰত কিমানখিনি কাম কৰিব পাৰিছে সেইটোকে থ্ৰুপুট বুলি কয়, ঠিক আছে। So, how to improve the performance? How to improve the performance of your computer? There are many factors that can affect performance of a computer. 3 of them are discussed below. So, first is CPU speed. CPU speed is measured in either megahertz or gigahertz. তোমালোকে CPU speed to সদায় megahertz বা gigahertz তে হিচাপ কৰা হয়। এতিয়া কম্পিউটাৰ বিলাক যেতিয়া তুমি স্পেচিফিকেশন টো চোৱা, তো some MHz বা GHz এনেকে লিখা থাকে। So this is the speed of the computer or the CPU. Then memory size, if your memory is low, or if your memory, suppose your RAM is low, then your mobile or the computer will run slower. Then the number of programs, that are being executed or that are being installed in the computer or the mobile, it also affects the speed of the computer. তো তোমাৰ কম্পিউটাৰত যদি ঢেৰ সফটৱেৰ ইনষ্টল কৰা আছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, কম্পিউটাৰটো অলপ শ্ল' হ'ব। মোবাইলত যদি ঢেৰ সফটৱেৰ ইনষ্টল কৰা আছে, ঢেৰ এপছ ইনষ্টল কৰা আছে, তেতিয়া মোবাইলটো শ্ল' হ'ব, হয়নে নহয়? So number of programs also affect the speed of the computer, or it is a factor that affects the performance of the computer, right? So in the next video we'll discuss about the data presentation. So here we will learn all about the different number systems and how to convert all those number systems. Okay, so see you in the next class. Study this, and if you have any doubts, you please ask me, ask the questions in the WhatsApp group, or you can call me directly. So thank you for today. We will meet in the next class. See you then.